बिलल बिलाती हर हर कृपा करहो प्रभ अपनी मुख देवो हर निम खाती हार बिन रह न सको एक राती ज्यों बिन अमला अमली मर जाई है त्यों हर बिन हम मर जाती रहाओ। तुम हर सरवर अत अगाहा हम लह न सकै अंत माती तुम परै परै अपरंपर स्वामी मित जानो आपन गाती हर के संत जना हर जप्यो गुरु रंग चलू लहराती हर हर भगत बनी अति शोभा हर जप्यो उत्तम पाती आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावे पाती नानक जन तुमरी शरनाई हर राखो लाज पगाती आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावे पांति नानक जन तुमरी शरनाई हर राखो लाज पगाती। सतगुਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਭਗਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਤੇ ਭਗਤੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 668 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਤਰਕ ਪੰਛੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਚਾਤਰਕ ਪੰਛੀ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਦੋਂ ਮੀਂਹ ਵਰੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੂੰਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ, ਚਿੰਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਥੂਲਾ, ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਫੂਲਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੜਪਦਾ ਪਿਆ ਚਾਤਰਕ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬੂੰਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹਰ ਹਰ ਬੂੰਦ ਭਏ ਹਰ ਸੁਆਮੀ, ਹਮ ਚਾਤਰਕ ਬਿਲਲ ਬਿਲ ਲਾਤੀ। ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਮੁਖ ਦੇਵੋ ਹਰ ਨਿਮਕਾਤੀ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬੂੰਦ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਵਾਸਤੇ ਪਾਵੋ। ਮੈਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਬੂੰਦ ਵਾਸਤੇ ਤੜਪ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Tan Tan Guru Ramdas Ji Maharaj, who was the
fourth Satguru of the Khalsa Panth. Hukamnama is placed in Tan Tan Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj on Ang 668. Guru Maharaj has given us the instructions to sing the Hukamnama in Rag Tanasari that creates the calm and cheerful mood, helps our mind to focus. In today's Hukamnama, Guru Maharaj reveals his desire to enjoy presence of God. We all are busy in our lives and we enjoy certain things in our life, but we don't enjoy certain things. So there's a mixture. There's few things we really love to do, few things we don't want to do, but we are compelled to do. Guru Maharaj reveals that I have tried everything. What used to give me pleasure before doesn't give me any more pleasure at all ever since I have realized presence of God within my mind and body. So how does it work? Guru Maharaj reveals that in this body, God has placed Har Ras or Ram Ras or Nam Ras. So there are different names to describe it. Essentially, it means the Amrit, the divine nectar. Guru Maharaj describes that experiencing the divine nectar within the body is the best experience ever one can have. And there are different verses describing that Kaya Nagar mein Ram Ras Uttam. The supreme pleasure one can get is by realization of the divine nectar in the body. Guru Arjan Dev Ji Maharaj described Har Ras or Nam Ras as supreme nectar. No nid Amrit Prabh ka naam, dehi mein iska bishram. Jaako ras har ras hai ayo, so an ras nahi liptayo. This is another verse where Guru Maharaj explains that those who have enjoyed and relished the har ras, the divine nectar, they don't indulge in worldly pleasures, because worldly pleasures, they don't give any more joy and happiness. So having understood that, next question is, how do we realize the divine nectar within the body? So Guru Maharaj is inspiring us and helping us with realization of divine nectar, and that comes through the prayer. And let's join Guru Ram Das Ji Maharaj today to pray to God. God, we have spent so many years of our life, still we haven't realized the divine nectar within our body. We haven't relished your presence. Please help us. So in the very first line, Guru Ram Das Ji Maharaj is praying to God, and we all have to join Guru Ram Das Ji Maharaj so that we can have experience of God and the divine nectar, the Nam Ras within our body. हर हर बूंद भय हर स्वामी हम चात्रक बिलल बिलाती. God, my mind is like a rain bird who is craving for a drop of rain from the sky, is waiting for rain to come down, is facing his beak up towards the sky with expectation that it may rain and
it may enjoy the drop of rain. That drop of rain is also called Swanti Boond. Swanti is the name of Amrit, the drop of divine nectar. Exactly the same way, God, within this body, I have come to understand through Guru's wisdom that there is divine nectar. इस काया अंदर राम रस उत्तम क्यों पाइए उपदेश जन करो. Please make me understand how I can access the divine nectar, how I can realize God's presence. So Guru Maharaj has come to the conclusion it is through the prayer. You can call this prayer as meditation or Nam Simran. God, I'm craving, I'm thirsty for the divine nectar. And I'm absolutely desperate like the rainbird who is craving for the raindrop looking up in the sky in desperation. हर हर कृपा करो प्रभ अपनी मुख देवो हर निमखाती. Nimkhati means even for a moment. God bless me with the experience of divine nectar even for a moment. Please let me relish your presence. हर बिन रह न सकूं एक राती. Rati word comes from the ratta par, a little bit, and rati means a fraction of time. ਰੱਤਾ ਭਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. So even for a small fraction of time, I cannot live without you, God. I need your blessing. I need your love. The next metaphor Guru Ramdas Ji Maharaj uses is the addict. People who are addicted to drugs. They are called amli. ज्यों बिन अमला अमली मर जाई है त्यों हर बिन हम मर जाती रहाओ. Like an addict person dies without the drug, similarly I can't live without you any longer. Rahao. One thing we have to bear in mind is these are not just words. This is actually the feeling, the craving of mind. Just by saying the words, no one can realize God. It has to come from the heart. So we are joining Guru Ramdas Ji Maharaj and have that feeling that God, we are separated from you. We have been indulging in worldly pleasures which have given us some pleasure, but we understand through Guru's wisdom there is a supreme pleasure of realizing your presence. Please bless us. A lot of people who follow different religion, they don't understand this. All they want is place in the heaven, which no one has seen. It is beyond anyone's imagination. If you ask someone what is heaven like, so people will stop and get confused. After a pause, they will start saying there is peace there, there's nice houses there, nice drinks, nice food, nice beaches. But just a minute, all those things are available right now. Heaven is where you have realization of God whilst alive. तहां बैकुंठ जह कीर्तन तेरा तू आपे शरदा लाए. Wherever you feel presence of God,
you enjoy presence of God. That is heaven. Rest of the players are secondary. There is a beautiful story of a child whose name was Freed. His mother used to inspire him to pray to God every morning. And she would say that after you finish your prayer, God is going to place sweet under the mat, the prayer mat. So Freed, as a young child, just for the sake of sweet, he will pray to God. And after the prayer, he will enjoy the sweet. One day, mother forgot to place the sweet under the mat. And when she remembered, she came running back. But when she saw her own son freed, absolutely in trance, she was absolutely surprised. She waited for him to come out of the trance and said, "Sorry, I forgot to put the sweet under your mat." And Farid Sahib replied, "I don't need worldly sweets anymore. As I was meditating, O my mother, I could feel sweetness within me. And it was such a great experience. None of the worldly sweet things can compare with it." And that verse is captured in Guru Granth Sahib Ji Maharaj. Frida Shakar Khand Nivat Gud, Makhyo Maja Dudh, Sabbe Vastu Mithiyan, Rab na Pujan Tudh. Beautiful verse. Nothing can compare with the experience I had today. And that experience came from within me. And Gurbani confirms that revelation. Sab kich ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਹੀਂ. Everything is within our mind. So connecting our mind to God brings the heavenly pleasures. ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ, ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਏ. After the Rahav Pankti, Rahav means pause. So we have covered the essence of the Hukamnama. Then Guru Ramdas Ji Maharaj further goes on to pray to God. Tum har sarvar at aga hum leh na sake ant mati. Sarvar means Sarovar, a sacred pool of divine nectar. God, by your blessing, I have realized the pool of nectar within myself. In other words, I have realized your presence within myself. And it is such a great experience, I cannot explain. And it is limitless. It is staying with me forever. I cannot explain the limits and the extent of it. Tu pare pare aparampar swami mit jano apan gati. Pare pare means beyond and beyond. What I think is the greatest experience, you are beyond that experience, which means the experiences and the pleasure, the bliss I have now is beyond any boundaries. I can't limit it that this is it. I've enjoyed my life. Every day, every moment, I'm having new experiences. Tu pare pare aparampara swami. Aparampara means limitless. Apar apar. Mit jano apan gati. You only know your extent and limits. I'm absolutely in ecstasy. I'm absolutely in bliss.
हर के संत जना हर जप्यो गुरु रंग चलू लै राती. The saints of Almighty God meditate upon God through Guru's wisdom, because Guru has given us the jugti, the way how we can realize God. Chalula means the deep crimson red color which the bride wear on the day of wedding. So it is just a metaphor saying it feels like my mind is dyed in crimson red color, and that is color of your love. If you have seen the heart which signifies love, it is always in very deep red color. So deep red color reflects and signifies love. So God, I'm absolutely drenched in your love. हर हर भगत बनी अत शोभा हर जप्यो उत्तम पाति. As I meditate upon you and serve you, I am elevated. I receive honor. Shobha means glory, the honor. I become honorable. I feel absolutely accomplished. Har japyo uttam pati, by meditating upon the Supreme Lord, honorable God. Sasangaji, yesterday I was reading the news. One of the Bollywood star, she's feeling loneliness. And she's saying, well, all my life I've entertained people by making movies and films. I've done TV shows, but now I'm in a state where I have no one around me. And that isolation, loneliness is killing me. The solution to loneliness is to meditate, to be with God all the time, feel God's presence. Follow Guru's wisdom through Guru Granth Sahib Ji Maharaj that teaches that heaven is right here. And when you are in heaven, you never feel lonely. You are accompanied. And also there is a divine law. When you live in presence of God, you acknowledge God's presence and you have gratitude for every blessing of God, then you never feel loneliness. Guru Arjan Dev Ji Maharaj reveals, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ, ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਲਖਮੀ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੰਦਾ, ਲੱਖ 84 ਮੇਦਨੀ ਸਭ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ. God, when you are on my side, when I'm serving you, 8.4 million living beings, they serve me. All the enemies, they turn into my friends. A very mitra sab kitya nah mange manda. No one wishes me bad. I feel absolutely accompanied by your presence and your creation. आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावे भांति. God, I have realized you have honored me to be the fourth Satguru of the Khalsa Panth. You have placed me on the throne. But I have come to realization this is not my body. When I was serving Guru Amardas Ji, my Guru, I was serving him like a servant, a slave. But by serving Guru Amardas Ji and by serving you, you have turned a slave into a Lord and Master, made me like you.
This is all your wondrous game. So key message is those who adore and worship God, they become adorable. They become honorable. नानक जन तुमरी शरनाई हर राखो लाज पगाती. Slave Nanak has come to your sanctuary, abides by your will, follows the righteous path. Please preserve my honor, because there are so many distractions in this world. I may be distracted. Please don't let me lose my honor. Let me stay on the righteous path and serve you all the time. So, Sat Sangat ji, precious wisdom in today's Hukamnama as every day. So, now we are going to switch over to translation in Punjabi. Please stay tuned. It's time for you to pick up some Punjabi words, improve your vocabulary as well. ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਸ ਉੱਤਮ ਕਿਉਂ ਪਾਈਐ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੰਨ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਹਰ ਰਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ, ਰਸ ਮਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨ ਰਸ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਭਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਕੋ ਰਸ ਹਰ ਰਸ ਹੈ ਆਇਓ, ਸੋ ਅਨ ਰਸ ਨਾਹੀ ਲਪਟਾਇਓ। ਜਾਂ ਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮੀਆਂ, ਤਿਸ ਜਨ को हूं कांकी कमियां। ਜਾਂ की प्रीत गोबिंद स्यों लागी, दुख दर्द भ्रम तां का भागी। ਜਾਂ को रस हर रस है आयो, सो अन रस नाही लपटायो। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਸ ਉੱਤਮ ਕਿਉਂ ਪਾਈਐ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਨ ਕਰੋ। ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਸਰਬੋਤਮ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਕਾਰਨ ਤੁਮ ਜਗ ਆਏ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪਾਹੀ ਜੀਓ। ਨੋ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਬਿਸ਼ਰਾਮ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਹਰ ਹਰ ਬੂੰਦ ਭਏ ਹਰ ਸੁਆਮੀ, ਹਮ ਚਾਤਰਕ ਬਿਲਲ ਬਿਲ ਲਾਤੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਤਰਕ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬੂੰਦ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਤਰਕ ਚੁੰਝ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਪਦਾ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਤੜਪੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਹਰ ਹਰ ਬੂੰਦ ਭਏ ਹਰ ਸੁਆਮੀ, ਹਮ ਚਾਤਰਕ ਬਿਲਲ ਬਿਲ ਲਾਤੀ। ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਮੁਖ ਦੇਵੋ ਹਰ ਨਿਮਖਾਤੀ। हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬੂੰਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਹਰ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੋ ਇੱਕ ਰਾਤੀ। ਰਾਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਰੱਤਾ ਭਰ ਸਮਾਂ।
ਇੱਕ ਰੱਤਾ ਭਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰਦਾਸ, ਦਿਲ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੜਪ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। जिनको लगी प्यास, जिनको लगी प्यास अमृत से खाएं, कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाएं। सब सैनो कृपाल समाले साए साए, बिरथा कोए ना जाए जे आवे तुद आए। जेड़ा तेरी शरण च आ गया वो बिरथा नहीं जाएगी, ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਉਂ ਬਿਨ ਅਮਲੇ ਅਮਲੀ ਮਰ ਜਾਈ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਹਰ ਬਿਨ ਹਮ ਮਰ ਜਾਤੀ ਰਹਾਓ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਮ ਹਰ ਸਰਵਰ ਅਤ ਅਗਾਹ, ਹਮ ਲਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਅੰਤ ਮਾਤੀ। हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਨਿਮਕ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ, ਅਨੁਭਵ ਨੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੈਂ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਵਨਿਧ, ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਜਿਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰਾਕੈ ਵਾਜਾ, ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ। ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪੌਣ ਨੋ ਦੁਆਰੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗਤ ਤੇ ਮਿੱਤ ਦੇ ਜਾਣੂ ਹੋ। ਤੂੰ ਪਰੇ ਪਰੇ ਅਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਮਿੱਤ ਜਾਣੋ ਆਪਨ ਗਾਤੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਇਨਾਤ, ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਜਪਿਓ, ਗੁਰੂ ਰੰਗ ਚਲੂਲੇ ਰਾਤੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਲੂਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਭਗਤ ਬਣੀ ਅਤ ਸ਼ੋਭਾ, ਹਰ ਜਪਿਓ ਉਤਮ ਪਾਤੀ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦੀ ਪਾਤ ਭਾਵ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਜਿਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤ, ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ, ਆਪ ਬਣਾਵੇ ਭਾਂਤੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਹਰ ਰਾਖੋ ਲਾਜ ਭਗਾਤੀ। हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਂ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਕ ਤੇ ਠਾਕੁਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰ ਭਗਤ ਬਣੀ ਅਤ ਸ਼ੋਭਾ, ਹਰ ਜਪਿਓ ਉਤਮ ਪਾਤੀ। ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ,
आप बनावै भांति, नानक जन तुमरी शरणाई, हर राखो लाज भगाती। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।